అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టీవీ5 NRI గెస్ట్. కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులవుతారు, మహాపురుషులవుతారు అన్నారు మహాకవి. అటువంటి కృషి పట్టుదలతో తనదైన ముద్ర వేసుకుంటూ ఫిలిం, టెలివిజన్, రేడియో రంగాలలో ఎన్నో అద్భుతమైన సేవలు అందిస్తూ ముందుకు సాగారు శ్రీ సాయి సాగర్ పట్నాయక్ గారు. హీ ఈజ్ అ ఫార్మర్ ప్రోగ్రామ్ హెడ్ ఆఫ్ రేడియో మిర్చి, తరంగ్ టీవీ, ట్రావెల్ ట్రెండ్స్ టీవీ అండ్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ బిగ్ సినర్జీ మీడియా లిమిటెడ్. అంతేకాకుండా అమెరికాస్ గాట్ టాలెంట్, ఆర్ యూ స్మార్టర్ దాన్ ఫిఫ్త్ గ్రేడర్ అండ్ హూ వాంట్స్ టు బి ఎ మిలియనీర్ లాంటి ఇంటర్నేషనల్ టీవీ ఫార్మాట్స్ మీద వర్క్ చేసిన ఘనత వారిది. అదే కాకుండా ఇండియాలో వెరీ ఫస్ట్ 24/7 ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ టీవీ ఛానల్ని కూడా వారు లాంచ్ చేశారు. వాటితో పాటు హీఈస్ ద మ్యాన్ అండ్ బ్రెయిన్ బిహైండ్ ద వెరీ పాపులర్ షో గోద్రేజ్ ఖేలో జీతో జియో. సో ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే అండి, స్లమ్ డాగ్ మిలియనీర్ 8 ఆస్కార్లు వరించినటువంటి స్లమ్ డాగ్ మిలియనీర్ చిత్రానికి గాను వారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేశారు. సో ఈరోజు మనతో ఉన్నారు శ్రీ సాయి సాగర్ పట్నాయక్ గారు, వన్ ఆఫ్ ద వర్సటైల్ మీడియా పర్సనాలిటీ, ఫార్మర్ హెడ్ ఆఫ్ రేడియో మిర్చి, తరంగ్ టీవీ, ట్రావెల్ ట్రెండ్స్ టీవీ, ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ బిగ్ సినర్జీ మీడియా లిమిటెడ్. వారితో మాట్లాడి అసలు మన సౌత్ ఏషియన్ మీడియా గురించి, ఆడియన్స్ గురించి, వారి పల్స్ గురించి, వారి ఎక్స్పెక్టేషన్స్, నీడ్స్, ఇలాంటి ఎన్నో వివరాలు వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. సో ప్లీజ్ వెల్కమ్ సాయి సాగర్ పట్నాయక్ గారు. నమస్తే అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అసలు మీ అచీవ్మెంట్స్ చూస్తుంటే బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, బహుభాషా కోవిదులు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద పదాలన్నీ మీలాంటి వారిని చూస్తే పుట్టుకొచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. వీఆర్ వెరీ ఫ్యాసినేటెడ్ బై యువర్ అచీవ్మెంట్స్ అండి. అయితే సాయి సాగర్ పట్నాయక్ గారు, మీరు గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ రేడియో స్టేషన్స్ని లాంచ్ చేశారు, అలాగే అవార్డ్ విన్నింగ్ షోస్ని డిజైన్ చేసి కాన్సెప్చువలైజ్ చేశారు. అసలు మీ జర్నీ మీడియా రంగంలో ఎలా మొదలైంది? సో నేను యాక్చువల్లీ అండి ఐఎమ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్ అండి, యాజ్ యూజువల్ ఎనీ తెలుగు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు. దెన్ ఐ రియలైజ్ దాట్ ఐవ్ గాట్ ది క్రియేటివ్ నాగ్ అండి, అంటే ఏదో మీడియాలో చేయాలనేసి ఇట్స్ బీన్ దేర్ సిన్స్ మై చైల్డ్హుడ్. సో ఐ స్టడీడ్ ఇన్ పూణే, డిడ్ మై మాస్ కమ్యూనికేషన్, అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ ది కాలేజెస్ ఐ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇంటూ న్యూ ఢిల్లీ, స్టార్టెడ్ వర్కింగ్. అక్కడ పనిచేశాను. అక్కడ నుంచి స్లోగా దెన్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్టెడ్ ఫాలోయింగ్ టుగెదర్ అండి. అంటే ఫ్రమ్ కాన్ బనే కరోడ్పతి, లైక్ సీయింగ్ అమితాబ్ బచ్చన్ నుంచి వర్కింగ్ విత్ అమితాబ్ బచ్చన్, సీయింగ్ షారూక్ ఖాన్ టు వర్కింగ్ విత్ షారూక్ ఖాన్. అట్లా చేసేసి సడన్గా ఐ డెంట్ నో దట్ వాస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆస్కర్ విన్నింగ్ ఫిల్మ్. ఓకే, బికాస్ కాంటెంట్ మనకు వచ్చింది, ఇది చేయాల్సింది. ఏదో ఇండియన్ సినిమా అండి, ఏదో కాన్వెంట్ కొడిపోతే సెట్ లాగా పెట్టాలి, చేసేస్తాం అనుకున్నాం. సడన్గా అది ఆస్కర్ పిలిచింది. దాని తర్వాత రేడియో వచ్చింది, మళ్ళీ రేడియోలో ఇంగ్లీష్ స్టేషన్, హిందీ స్టేషన్, దాని తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ స్టేషన్స్ అమెరికా లాంచ్ చేశాను. సో ద జర్నీ హ్యాస్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ విత్ సమ్ రీజన్, బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ప్లేస్ అండి. ఇట్స్ ప్రీ రిటర్న్ లాగా ఉంది నాకు. ఎస్ అండి. వెరీ నైస్, సూపర్ సాయి సాగర్ పట్నాయక్ గారు. అయితే మీరు ఫిలిం, టెలివిజన్, రేడియోతో పాటు ఎన్నో అద్భుతమైన ఎడిటోరియల్ వర్క్స్ కూడా మీరు ప్రజెంట్ చేశారు, అలాగే అద్భుతమైన కాలమ్స్ రాశారు ఎన్నో పాపులర్ మ్యాగజైన్స్లో. రీసెంట్గా చూసుకున్నట్లయితే టెస్లా మీద ఎంత ఫెంటాస్టిక్ ఆర్టికల్ మీరు రాశారంటే, ఒకసారి మీ ఆర్టికల్స్ గురించి మీరు సోషల్ పరంగా అయితేనేమి, బిజినెస్ పరంగా అయితేనేమి, ఆర్ట్ పరంగా అయితేనేమి ఎన్నో ఆర్టికల్స్ రాశారు. అలాగే టెస్లా ఆర్టికల్ గురించి, అలాగే తెలుగు కమ్యూనిటీ విత్ టెస్లా, దాని గురించి కూడా మీరు వివరిస్తారా? సో టెస్లా ఎలా అంటే, ఇట్ వాస్ టెస్లా లైక్ ఐ వాజ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ టెస్లా. మొన్న బాలాజీ టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు చూసాను, చాలా టెస్లా కార్ వస్తుంది, డైలీ పూజలు అవుతుంది. సో బాలాజీ టెంపుల్ వెళ్ళిన వాళ్ళు మన తెలుగు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే, మన తెలుగు దేవుడు అతను. దాని తర్వాత ఏమో అక్కడ పూజ చూసాను. సో ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ అనాలిసిస్ అండి. ఈ టెస్లా బండి కొనిది ఎవరు చూస్తే మైనారిటీ ఎక్కువ కొంటున్నారు. ఆ మైనారిటీ ఎవరు? మైనారిటీ హూ హ్యాస్ అన్ యావరేజ్ సాలరీ ఆఫ్ $150,000. ఓకే, సో దాట్ కుడ్ బి ఎ చెక్ మార్క్. దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ తెలుగు కమ్యూనిటీ అంటే సరే ఎక్కడెక్కడ ఉంది టెస్లా ఛార్జింగ్ పాయింట్ అంటే, మెయిన్ తెలుగు పాపులేషన్ ఉంటారు అక్కడే ఉంది. సిలికాన్ వ్యాలీ, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ఎక్కువ, లైక్ ద మ్యాక్సిమమ్ యూ బై టెస్లాస్. Then I started putting together, then I realized that plus maximum Tesla buyers are STEM people. But STEM people ఎవరు చెప్పండి? తెలుగు వాళ్ళే. సో దెన్ ఐ రియలైజ్ కి అమ్మో, అంటే టెస్లా is one of the, they are the main consumer అండి, one of the main consumer. Yes, there are other population also who are buying it, but Telugu consumer is the main consumer. And the purpose of me writing అట్లాంటి ఆర్టికల్ ఎందుకంటే, I want to tell Tesla that your target audience is Telugu community. Okay, just don't go to anywhere and all. So అది నేను స్టార్ట్ చేసి, I was thinking a lot about to write this, but I wasn't getting too much of time. Then I wrote it and it got covered on front page, and I realized that okay, such a nice article.
ఎస్ అండి. సౌత్ ఏషియన్ కమ్యూనిటీకి ఎన్నో సేవలు అందించారు. హౌ డు యూ అండర్స్టాండ్ సౌత్ ఏషియన్ మీడియా అండ్ ఆడియన్స్? సో సౌత్ ఏషియన్ మీడియా అండి ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ ట్రిక్కీ ఆడియన్స్ అండి. మీరు ఇండియాలో పనిచేస్తారు, మీకు ఒక సింగిల్ మార్కెట్ ఇస్తారు. ఓకే, లైక్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ హిందీ మార్కెట్, సో మనకి హెచ్ఎస్ఎం మార్కెట్ ఉండేది, హిందీ స్పీకింగ్ మార్కెట్. అంటే నాట్ సౌత్ బట్ అహ్మదాబాద్, గుజరాత్, పంజాబ్, కోల్కతా. సో ఇట్స్ లైక్ దట్ ఈస్ ది మార్కెట్. నేను వెన్ ఐ మూవ్ టు హైదరాబాద్ అండి, హైదరాబాద్లో సడన్గా నాకు చెప్పారు దిస్ ఈజ్ యువర్ తెలుగు ఆడియన్స్ అనేసి. వెన్ ఐ స్టార్ట్ డూయింగ్ సౌత్ టెలివిజన్ షోస్ ఆల్సో, ఓకే తమిళ్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు, తెలుగు ఆడియన్స్ ఉన్నారు, కన్నడ ఆడియన్స్ ఉన్నారు. వెన్ ఐ స్టార్ట్ డూయింగ్ రేడియో, ఇది హైదరాబాద్ మీ ఆడియన్స్. నాకు విజయవాడ వచ్చి విజయవాడ మార్కెట్ డిఫరెంట్, హైదరాబాద్. అమెరికా వచ్చిన తర్వాత చాలా కన్ఫ్యూజ్ ఉంటారండి, ఏం చేయాలో, ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు. సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ మై రీసెర్చ్ అండ్ ఆల్. దెన్ ఐ లాంచ్డ్ మై రేడియో స్టేషన్ ఇన్ అమెరికా. ఇండియాలో ఏమో రేడియో యూస్ టు టార్గెట్ టు 21 to 22 years యంగ్ పీపుల్. అమెరికాలో 21-22 యంగ్ పీపుల్ ఏమో దే డోంట్ స్పీక్ తెలుగు. అంటే దే స్పీక్ తెలుగు బట్ దే స్పీక్ వెరీ NRI తెలుగు. ఓకే, యాక్సెంట్లో వస్తుంది మంచిగా అలాగా. ఓకే, సో దెన్ ఐ రియలైజ్ హూ ఆర్ దిస్ ఆడియన్స్. దే ఆర్ నథింగ్ బట్ a 40+ ఆడియన్స్ హూ ఆర్ ఇంటూ IT అండ్ హూ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ మెట్రో. కాకినాడ నుంచి వస్తారు, గుంటూరు నుంచి కూడా వస్తారు, హైదరాబాద్ నుంచి కూడా వస్తారు, ఓకే వైజాగ్ నుంచి కూడా వస్తారు, ఓకే కరీంనగర్ నుంచి వస్తున్నారు. సో దీస్ ఆడియన్స్ వీళ్ళేమో దే ఆర్ వెరీ నాన్ కాస్మోపాలిటియన్ ఆడియన్స్ అండి. వీళ్ళు ఇఫ్ యూ సీ లైక్ మీకు తెలుస్తుంటుంది, వి గో టు కల్చర్స్, సొసైటీస్కి వెళ్తాం, ఈవెంట్స్కి వెళ్తాం, అక్కడ వీఆర్ వెరీ మచ్ కల్చర్డ్. అట్లాంటి కల్చర్ మీకు హైదరాబాద్ కనబడదు. ఓకే, సో ఆ కల్చర్, సో దాట్స్ వాట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ట్రికీ పార్ట్ టార్గెటింగ్ దిస్ ఆడియన్స్. ఎందుకంటే like for example I was just studying right now before coming for this interview that divorce rate in America is, you know, the divorce rate is high, but Indian Americans divorce rate is 1%. Okay, Telugu divorce rate is less than 1%. Okay, so ఆ కల్చరల్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో నా ఆ కల్చర్కి మనకి ఎక్కువ టార్గెట్ చేయాలి. మీకు బోనాలు అవుతుంది, ఇక్కడ పండుగలు అవుతుంది, చాలా పెద్ద పెద్ద ఈవెంట్లు అవుతుంది. సో నా ఆ ఆడియన్స్కి టార్గెట్ చేయాలంటే మీకు అట్లాంటి కాంటెంట్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ఆల్ ది ఆహా షో మన టీవీలో చూస్తున్నాం కదా, లేకపోతే బాలకృష్ణ షో వచ్చింది. ఓకే, పీపుల్ లైక్ టాలీవుడ్, దట్ ఈస్ గివెన్ ద ఫ్యాక్ట్. పీపుల్ లైక్ పాలిటిక్స్, బట్ ఇన్ అమెరికా పీపుల్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ కల్చర్స్. పీపుల్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు. ప్లస్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ డిఫరెన్స్ దట్ ఐ షుడ్ టెల్ యూ ఇస్ దట్ ద తెలుగు ఆడియన్స్ ఇన్ అమెరికా is similar to Telugu audience in India, the age group wise. They are not older generation. Hindi population, yes, 21, ikkada 42. But US lo, how many master students you have seen in America? Telugu students, maximum all young kids. 25-30 లో H1B లో వచ్చేస్తున్నారు. So that's a very very younger population. So this is the future of Indian population in America. Not Hindi anymore. This is Hindi is, they will be there because when you say Hindi speaking population అంటే గుజరాతీ కూడా హిందీ మాట్లాడతారు, పంజాబీ కూడా హిందీ మాట్లాడతారు, బెంగాలీ. సో దాట్ పాపులేషన్ ఆల్వేస్ హైయర్. కానీ తెలుగు ఈజ్ యాక్చువల్లీ గ్రోయింగ్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బికమ్ అ బిగ్ స్ట్రాంగ్ పాపులేషన్ ఇన్ అమెరికా అండ్ దాట్ షుడ్ బి ద టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఫర్ ఎనీబడి. ఆసమ్. అయితే సాయి గారు, మీరు సౌత్ ఏషియన్ కమ్యూనిటీ కోసం ఎన్నో ఇనిషియేటివ్స్ కూడా మీరు చేపట్టారు. అయితే ఈ మీడియా గ్లోబల్గా ఉన్న ఆడియన్స్కి ఒక కల్చరల్ కనెక్టర్గా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి? Cultural connection chances are actually very very high. ఎందుకంటే that is important because if you see like I live in Edison and then I realized that there are people actually taking Telugu classes. Students Telugu class పెడుతున్నారు. ఎందుకంటే because that culture is important. అదే మీరు హైదరాబాద్ తెలుగు క్లాస్ పెట్టరు, వద్దు, అవసరం లేదండి. సో that affinity towards India is very 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 high. To your motherland is very very high. So our cultural connectivity will be very very high. Okay, now is it going to retaliate in future? Are మనకి ఎందుకు చంపేస్తున్నారు మనకి? Why do you want to get into we are a cool American kids? It's going to happen in future. So that cultural connection will be there, but there will be some kind of disparity in future which is going to change. Okay. Yes, అయితే సాయి గారు, మీరు ఒక గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ రేడియో స్టేషన్స్ని అటు ఆంధ్రాలోను, తెలంగాణలోను, ఇటు అమెరికాలోను కూడా లాంచ్ చేశారు. అయితే అమెరికాలో తెలుగు రేడియో లాంచ్ చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటి? అమెరికాలో తెలుగు రేడియో లాంచ్ అయ్యే కారణం ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇన్ అమెరికా, సో దెర్ వర్ 80,000 Telugu Americans were there in America. It has gone to 400,000 now. 80% growth has come. Okay,
But the problem is the Telugu population in America are very scattered. అంటే ఒక జాగా లేరు. Like I can say in New Jersey there are 30,000 people who speak Telugu. Okay. When you go to San Francisco, yes, there are 50,000 people who can speak. When you go to Dallas, you find more. But the problem is New Jersey has got 60,000 Gujarati population. 6,000 Bengali population. When you go to New York, Telugu population really leru, no Telugu population. It's more Punjabi, Bengali population. Atla California, when you go, there is Telugu population also, there is Hindi population, there is Bengali population is very, very high. Dallas, Pakistani population is very high. So Pakistani also speak in Hindi. So Hindi audience ఎక్కువ ఉన్నారు. హిందీ స్పీకింగ్ ఆడియన్స్ ఎక్కువ, నాట్ హిందీ ఆడియన్స్. హిందీ స్పీకింగ్ ఆడియన్స్ ఆర్ హై. సో ఇప్పుడు తెలుగు స్టేషన్కి లాంచ్ చేసుకొని టార్గెటింగ్ దాట్ పర్టిక్యులర్ తెలుగు మార్కెట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ దట్ ఆడియన్స్ వెరీ వెరీ స్కాటెడ్. ఐదర్ దే ఆర్ స్కాటెడ్ ఆర్ దే ఆర్ నాట్ డాక్యుమెంటెడ్ వెల్. ఓకే, ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ why will they listen to a radio station or anything? Because they don't have time. మీకు స్పాటిఫై ఉంది, సావన్ ఉంది, అంతా ఉంది. సో they'll get, so that's a very tricky market. అందుకోసమే హిందీ. Even let me give you an example. We just had a Jubin Nautiyal concert last week. How many Telugu celebrity have come here and done such kind of big concerts? Yes. A.R. Rahman is known in Bollywood, but have you seen a Devi Shri Prasad or Thaman coming and doing a individual concert? Yes, there is, but it's a smaller scale. Yeah. So that is the problem that we are going through right now. But in next 5 to 10 years, it's going to change big time. Okay. Yes. ఇందాక అనుకున్నట్లు సాయి గారు, మీరు గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ రేడియో స్టేషన్స్ లాంచ్ చేశారు, ప్రగతి పదంలో దూసుకెళ్ళించారు. అయితే అటు ఏపీలోను, తెలంగాణ, అమెరికాలో ఈ ప్రాసెస్లో, ఈ క్రమంలో మీరు ఎదుర్కొన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి, అందిపుచ్చుకున్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి? ఆపర్చునిటీస్ ఏంటంటే తెలుగు ఆడియన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇవాల్వింగ్. I won't say Telugu audience, any audience is evolving right now. Like let me give you a live example. How many Hindi movies are getting dubbed in Telugu nowadays? Take an example of Animal or Pushpa 2 is releasing in Hindi and Telugu. Your Guntur Karam was released in Telugu and Hindi. So the audience keeps changing. Okay, so when audience keeps changing, yes, that hurdle will be always be there. Like I'm thinking right now that people like Telugu audience is no more listening to Telugu's music only. They're also listening to Hindi music also. Okay, so that whole, even Rashmika Mandana, she recently said that right now. So I don't work in South films, I work in Indian films, she says. Okay, Rashmika said that. Okay, that's actually a good statement that people are now accepting other languages and it's not now I'm Telugu nunta atla kaadu. Things are changing. So Indian audience, yes, and it's challenging also. వాళ్ళకి టార్గెట్ చేయడం అంటే దెన్ సడన్లీ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ థింకింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. వీళ్ళకి టార్గెట్ చేయాలి, వీళ్ళు ఆడియన్సా? యా, బికాస్ వెన్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అన్నాను కదా, సో ఐ సడన్లీ ఓ మై గాడ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ రేడియో మిర్చి, వన్ ఆఫ్ ది హాటెస్ట్ యంగెస్ట్ రేడియో స్టేషన్, కాదు ఓల్డెస్ట్ రేడియో స్టేషన్ ఇక్కడ. సో దాట్ కీప్స్ చేంజింగ్. ఎస్. అయితే సాయి గారు, మన తెలుగు కమ్యూనిటీకి మిగతా సౌత్ ఏషియన్ కమ్యూనిటీస్కి ఉన్న బిగ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఏజ్ గ్రూప్. Age group is a major difference because they are an affluent population who's on an average salary is $120,000. On an average they're making it. Okay, plus IT, always STEM, they're into STEM and all. Hindi population is what they have come in first generation ante 1980s 90s 2000 వచ్చారు. So now that generation is going older. Okay, a Mumbai or a Delhi person will not come and settle down in Mumbai because in US because they are getting the same salary. Okay, the Hyderabad people are coming because yes, the Telugu power ఉంది, కనెక్షన్స్ ఉంది, మా బావగారు ఉన్నారు, మా వీళ్ళు గారు వచ్చేస్తున్నారు. వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళేమో యంగ్ ఉన్నారు. ఓకే, సో దే విల్ ఫర్ దెమ్ టు గో ఓల్డర్ ఇట్ విల్ టేక్ అనదర్ 20-30 years. సో దాంట్లో వాళ్ళు కల్చర్ ఇంబైబ్ చేస్తారు. సో దాట్ ఆడియన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ దెన్ హిందీ ఆడియన్స్. హిందీ ఆడియన్స్ is going towards that phase and the kids are actually growing up and they speak very English, English more towards like they like listen to Hindi music but more Bhasha and all. But Telugu population అది ఇప్పుడు చిన్న బేబీ లాగా ఉందండి, అది చాలా పెద్దది అవుతుంది అమెరికాలో. సో ఫ్యూచర్లో ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన పిల్లలు ఫ్యూచర్లో తెలుగు మాట్లాడే సూచనలు ఉన్నాయా? తెలుగు ఛానల్స్ వినే ఆ ప్రోగ్రామ్స్ చూసే సూచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇప్పుడున్నంత క్రేజ్ తెలుగు మీడియాకి అప్పుడు కూడా ఉండబోతోందా? See, it all depends how, because what I see right now, the way కిడ్స్కి నర్చర్ చేస్తున్నారు కదా, సో మనకి తెలుగు క్లాసెస్, తెలుగు కల్చర్స్, పండుగలు మీరు చూస్తారు, ఇప్పుడు వాళ్ళు స్టేజ్లో డాన్స్ చేస్తున్నారు. సో దాట్ కల్చర్ విల్ ఆల్వేస్ బి దేర్, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఇంబైబ్డ్ ఇన్ అస్. కానీ ఎస్, దాట్ రిస్క్ విల్ బి దేర్. లైక్ ఇప్పుడు హిందీ ఎలా నడుస్తుంది కదా, తెలుగు విల్ ఆల్సో హ్యావ్ దిట్స్ ఓన్ డ్యూ, అంటే ఆటోమేటిక్ 20-30 years తర్వాత దిల్ ఆల్సో
calm down, and suddenly everything become very very English population. But then that audience will keep changing, right? Malli vastuntaru, malli veltuntaru. That is going to happen. Yes. awesome. సాయి గారు, మరొక విషయం, ఇందాక మీ ఎడిటోరియల్ వర్క్స్ మీద మనం మాట్లాడుకున్నాము. అలా టెస్లానే కాకుండా మీరు బిజినెస్ పరంగాను, సోషల్ పరంగాను కోవిడ్లో కూడా చాలా చక్కటి ఆర్టికల్స్ రాశారు, మీ అనాలిసిస్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇక లేడీస్కి అత్యంత ఇష్టమైన జ్యువెలరీ, ఇలాగ అన్ని ఆర్ట్ మీద కూడా బోలెడర్ ఆర్టికల్స్ రాశారు. ఒకసారి మీ ఎడిటోరియల్ వర్క్స్ అన్నిటి గురించి ఒకసారి చూచాయిగా వివరిస్తారా? See, the editorial నేను ఎందుకు రాస్తానంటే బికాస్ ఐ వాంట్ పీపుల్ టు నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇప్పుడు బిజినెస్లో ఎలాగంటే కోవిడ్ స్టార్ట్ అయ్యింది, ఇండియన్ కమ్యూనిటీ బిజినెస్ చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది. ఓకే, సో వై దే గాట్ ఎఫెక్టెడ్ అండ్ హౌ దే కెన్ రికవర్. ఎందుకంటే బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ద ఏఐ వాస్, we all knew Amazon was there before COVID, and now it is still there. Okay, there you had Indian market which were there, but they were all not on digital. So suddenly our digitization వచ్చింది. So that I wrote on Tesla, one I wrote on jewelry landscape. Okay, jewelry, why is jewelry suddenly is, we have a $10 billion business in America. Why? The Telugu community is buying. They are more into jewelry. So if you put all dots together, I really want to strengthen the South Asian community and through media. ఎందుకంటే ఆ media plays a big role in terms of getting right communication over here. Okay, so our media in South Asian, I want to mix that, so that's why I write articles. I put my point of views. I got multiple offers in South Asian media, but I'm just thinking which one to take, which one not to take. So I am an analytics student, so in masters in analysis, so I do analysis a lot. So that's how I put my views forward. సూపర్. మిమ్మల్ని చూస్తే నార్త్ ఇండియన్లా ఉన్నారు. నార్త్ ఇండియన్ అని అనుకుంటున్నాను. మీరు ఒరియా మాట్లాడతారు, నార్త్ ఇండియన్ టీవీ ఫార్మాట్స్లో వర్క్ చేశారు, మీడియాలో వర్క్ చేశారు. ఇటు సౌత్కి వచ్చి మీరు సౌత్లో టీవీ రేడియో స్టేషన్స్, టీవీ ఛానల్స్ వర్క్ చేస్తారు. దాని ప్రభావం వల్ల మీకు తెలుగు వచ్చిందా? లేదండి, యాక్చువల్లీ నా అమ్మ ప్యూర్ తెలుగు ఆంధ్రా గాయ్. సీరియస్లీ? మా డాడీ పేరు బలివడ సుధాకర్ రావు పట్నాయక్, మా తాతగారి పేరేమో బల్లివాడ శ్యామ్ సుందర్ రావు, శ్రీకాకుళం అండి మంది. సో మేము అక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయాం. నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ అండి. సో ఐ స్టడీడ్ దే. సో మై జర్నీ అంటే తెలుగే యాక్చువల్లీ అండి. బట్ ఐ లివ్డ్ ఇన్ ఒరిస్సా ఫర్ సమ్ టైమ్, ఐ లివ్డ్ ఇన్ కోల్కతా ఫర్ సమ్ టైమ్, ఐ లివ్డ్ ఇన్ చెన్నై ఫర్ సమ్ టైమ్. సో అండ్ ఐ లివ్డ్ ఇన్ ముంబై లైక్ ఫర్ 10 years. సో దెన్ సడన్లీ నాకు లాంగ్వేజ్ అవుతుంది, ఐ లెర్న్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఆల్. బట్ నౌ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ గుజరాతీస్ ఆల్సో బికాస్ ఇట్స్ ద మోస్ట్ ఎంపవరింగ్ పాపులేషన్, ఇండియన్ పాపులేషన్. ప్లస్ ఐ నో టెక్నికల్ లాంగ్వేజెస్, జావా వచ్చు, పైథాన్ వచ్చు, C++ అంతా నేర్చుకుంటున్నా. సో ఐ లవ్ లెర్నింగ్ లాంగ్వేజెస్ అండి. ఓకే, వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. అయితే మీ ఈ మల్టీలింగ్వల్ స్కిల్స్ మీ కెరియర్లో ఎలా హెల్ప్ అయ్యింది అనుకుంటున్నారు మీరు? ఇప్పుడు సౌత్ ఏషియన్ మార్కెట్లో ఉన్నామండి. హౌ మెనీ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ దేర్ చెప్పండి ఒకసారి. తెలుగు ఉన్నారు, గుజరాతీస్ ఉన్నారు, హిందీ వాళ్ళు ఉన్నారు, బెంగాలీ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఒరియా వాళ్ళు ఉన్నారు, ఓసా కన్వెన్షన్, ఓసా అనేసి ఒరిస్సా సొసైటీ పెద్ద కన్వెన్షన్ అవుతుంది ఇక్కడ, అది కూడా ఉంది, తానా ఉంది. సో ఈ కమ్యూనిటీ దే ఆర్ ఆల్ దేర్. సో నా డైవర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకండి. నాకు ఐ ఆల్సో వర్క్డ్ ఇన్ కన్నడ మార్కెట్ ఆల్సో. సో ఆ డైవర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్కి వెన్ ఐఎమ్ ఆఫరింగ్ టు సౌత్ ఏషియన్ మీడియా అంట, సౌత్ ఏషియన్ ఆడియన్స్ అంటారు, సౌత్ ఏషియా ఇక్కడ ఉన్నారు, ఆ లాంగ్వేజ్కి వీళ్ళు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గెటింగ్ కోడెడ్. దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ అ పీస్. నౌ ఐ నో 5-6 languages because the people are most population is here in America. Yeah, so that's how something is, it's working out. సూపర్. అయితే ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి సోషల్ మీడియా లేటెస్ట్ ఎన్నో న్యూ ట్రెండ్స్ తోటి వస్తుంది. 5 second యాడ్స్ నుంచి 15 second షార్ట్స్ తోటి షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా తయారైంది. అయితే దీని ప్రభావము ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండబోతోంది? మనకి ఫిల్మ్స్కి, టెలివిజన్స్కి అదే క్రేజ్ ఉండబోతోందా, లేకపోతే ఆడియన్స్ స్పాన్ తగ్గే ఆలోచనలు ఉన్నాయా? ఫ్యూచర్ ట్రెండ్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి? సో ద టైమ్ స్పెంట్ అంటున్నారు కదా. సో ద టైమ్ స్పెంట్ earlier used to be 3 minutes. Remember in Telugu songs also we used to have 6-minute songs, 5-minute songs. Now what is the duration of the song right now? 3 minutes or 2.5 minutes. Okay, so the attention span is going down. But when you actually look at the attention span has gone to minus. We don't have time. We are into multiple things. Like have you ever started watching mobile phone while watching a film? Yes. Phone linked by us. So that attention span has got screwed up actually, being very honest. It's it has gone wrong. Okay, which is fine. So similarly the movies are also changing.
But recently, if you make a good movie like An Animal, which is a 3.5 hour film, and it is making 900 crores in the whole world, so people are craving for content. ఓకే Same Guntur Karam, sorry. Okay, Hanuman is a big hit. So people want right content అండి మీరు ఎంత డ్యూరేషన్ కూడా పెడితే పర్వాలేదు బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ అస్ ది రైట్ కాంటెంట్ ఎస్ దెన్ వీ హ్యావ్ ది రైట్ టు రిజెక్ట్ యూ. సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రొడక్షన్ క్వాలిటీ, కాంటెంట్, స్టోరీ, స్క్రిప్ట్ రైటింగ్. Sandeep Reddy Vanga took a big chance by selling his properties and all. But then he took a 3.5 hour film. People thought that yes, this guy is going to fail. No, he didn't fail. Now he's making, I think he's made huge money. Yeah. So content is the key అండి. సో యూ సే కాంటెంట్ ఈజ్ ద హీరో. కాంటెంట్ ఉంటే స్పాన్ అవసరం అటెన్షన్. No duration, everything will change if content is there. If content is not there, then gone. సూపర్. సాయి గారు, మీరు మీ జర్నీలో ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేశారు. సమ్ మైట్ బి వెరీ క్లోజ్ టు యువర్ హార్ట్. మీ జర్నీ అంతా చూసుకుంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ చాలా మెమరబుల్, చాలా ఇష్టం అనుకున్న ప్రాజెక్ట్ ఏంటిది? Nada. So I've done a lot of things. My project is like in Hyderabad lo I launched something called Salim Feku. So Salim Feku is somebody who actually హైదరాబాద్లో ఉర్దూగా మాట్లాడతాడు. ఉర్దూ సో హైదరాబాదీ హిందీ మే బోల్తూ థోడా బహుత్ బోల్తూ అనేసి చేసుకొని సో ఫేక్ తా అబౌట్ హీస్ టు త్రో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో దట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ మై ఇన్నోవేషన్ విచ్ ఐ లైక్డ్ అ లాట్. దెన్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ దిస్ ఫార్మాట్ కాల్డ్ ఖేలో జీతో జియో అనేసి advertisement funded program for Star Network is a big network there in India. So akkada when I was launching I designed the whole format. ఆ ఫార్మాట్ ఎంత హిట్ అయిందంటే ముంబై టు హైదరాబాద్, Chennai, the format becomes so successful. So that is, I believe that is one of my own creation and I like the format. Yeah. ఆసమ్. సాయి గారు, అయితే మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు కాన్సెప్ట్స్ కానీ మీ డిజైన్ కానీ ఎంత యూనిక్గా ఉంటాయంటే వాటి సక్సెస్ రేటే చెప్తుంది, ఎంత మీరు హార్ట్ మైండ్ పెట్టి చేస్తారో. అసలు ఫస్ట్ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు వాట్ ఈజ్ యువర్ బేస్, వాట్ ఈజ్ యువర్ మోటో, ఏ ఐడియాతోటి ఏ ఉద్దేశంతో ఆ ప్రాజెక్ట్ని మీరు ఎవాల్వ్ చేయాలని, వాట్ ఈజ్ యువర్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్? See, and when you say we need to know what kind of project it is first of all. Okay, so like if you ask me to launch a radio station, I know the pros, the ways of how to do launch a radio station. కానీ the problem ఏంటంటే ఈ ప్రోడక్ట్ నేను చేస్తున్నాను, is it going to work? Is it going to fit to the person who's sitting there and experiencing my content? అది పని చేస్తాదా లేదా? సో I'm not a great script writer. Okay, I'm not a writer, but I know whether this product is going to work for the right audience or not. ఇప్పుడు ఎవరు వింటున్నారు? సో ఐ డూ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. నేను చాలా చదువుకుంటా, రీసెర్చ్ చేస్తా. ఐ డూ ఇమర్షన్స్, ఐ గో టు ద మార్కెట్. ఆ మనుషులతో మాట్లాడేసి ఐ టాక్ టు దెమ్ what kind of music you want to listen. Like when I launched Radio Mirchi in US, first thing what I did is I went to a grocery store and started listening what kind of music they're listening, because they play in loudspeaker, right? I started sitting in restaurants saying what are they watching? Yes, they are watching top US లో top 10 singers, అంటే I have the data, I can tell you top 10 singers లో number 1 singer is Shreya Ghosal, SPB are there. Okay, Arijit Singh is there. What about new singers? DSP is there in number 10 position, but DSP is not because of new songs, because of his 90s romantic songs. So then the audience, so then I realized, okay, ante this product will not work if I have to do the project. So పాటలు మార్చాము, మ్యూజిక్ మార్చాము, కాంటెంట్ మార్చాము. Okay, then like for example Navid, Mirchi Murga that we launched in America, we thought this is not going to work here because there were a lot of galis. Audience in America will not accept that. Because they are more family kind of audience. They are not America cool guys. No, they are more familiar. So atla I do that kind of research and launch a project. సో మీరు అజంప్షన్స్ తోటి పోకుండా ఒక ఫీల్డ్ వర్క్, ఒక గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకొని అప్పుడు దాన్ని డెవలప్ చేస్తారనమాట. వెరీ నైస్. అసలు మీతోటి మాట్లాడుతుంటే అసలు మీడియా పర్సనాలిటీస్ అందరూకి మీరు మీ దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ భండాగారం, చాలా అద్భుతమైన విషయాలు ఉన్నాయి, విశేషాలు ఉన్నాయి. ఎనాలిసిస్, హౌ మీడియా, సౌత్ ఏషియన్ మీడియా ఆడియన్స్ ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ డెమోగ్రఫీస్ ఏంటి, ఏది సక్సెస్ అవుతుంది, ఏది సక్సెస్ కాదనే విశేషాలన్నీ మీ దగ్గర చాలా కూలంకషంగా ఉన్నాయి. వెరీ నైస్ అండి. సో అయితే ఇంత ఎక్స్పర్ట్ ఎనాలిసిస్, ఇంత నాలెడ్జ్ మీ సొంతం, ముందు మీరు దీన్ని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, మన సౌత్ ఏషియన్ కమ్యూనిటీకి ఎలా సర్వ్ చేయాలి, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్? So my future plans, Andy, we are right now South Asian media is not a stronger medium. I won't say weak, but we are not a stronger medium. We are not influencing a lot of people.
The problem is that we don't get a lot of funds from budgets and all. We don't get budgets from people. Sponsorship దొరుకుతాయండి మనకి. Okay, it's a very difficult market right now. Like for example, I actually wrote this article so that Tesla can come and spend on Telugu. Come Tesla because we have Telugu audience. Karandi. So they have to start. So they are also doing digital marketing and all. But digital marketing also, they're not targeting to Telugu population. They're targeting to a common rich affluent population. Now affluent low Indians are there or not, we're not sure. Sometimes they're targeted to China, because Chinese are also very very affluent. Americans itself are very very affluent. So now, so this media has to become little stronger ante konchu evolve avali in terms of content, in terms of getting more original content. When I say original content, you don't have to do everything in America. You get content from India also, but very very little targeted to US audience. Then the market, so it's a vice versa thing. And if American clients have to, national clients have to come in, then you need to design a content which is going to help them. So I am in right now in between that, where I can actually evolve the South Asian media, make it stronger, and get funds for them, because so that they survive in the market. Because survival is the key right now. So South Asian media is not dying. Like let me give an example of I won't say the brand name. Okay, it's one of the biggest food chain in America. Okay, so when I went to them for a client thing, and I told them that, you know, we Indians are this, and I told them that you spend in Chinese market, you spend in Hispanic market, but why not Indian market? He says that Indian speaks English. Okay, Indians speak English. Yeah, so why do you have to go to Indian media and spend money? నాకు ఎందుకు కావాలి? నాకు అవసరం లేదు. Because the Indian guy is also listening to iHeart Radio or 100.3 Cool FM. Sorry, 100.3. I forgot the name. Okay, Z100. So but my problem is that they have got that thing. Okay, Indians speak English, but Indian wants to live in that culture. Indian wants to look at their own content. Okay, ante a Pepsi will spend in India, but Pepsi will not spend in an Indian South Asian media in America, because yes, we speak English, but we don't consume English. We consume English also, but we speak English also. But our affinity, like intikelli, we don't eat burger, we eat idli chutney. So give me a content that I like to watch. So now dantlo the client has to come and spend some money, so that this media has to evolve. సూపర్, బాగా చెప్పారు. మీరు అన్నట్లు నిజంగానే మనకి ఇండియాలో, మన ఆంధ్రాలో ఉన్న స్పాన్సర్షిప్స్ మీడియాకు ఇక్కడ మనకి రావట్లేదు. సో ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో లైక్ మనకి అన్ని స్పాన్సర్షిప్స్ ఫండ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? వస్తుంది. If you like, it's like you take a hand forward, they will give you a hand forward. You know, it should be a win-win situation. Ante you give me money, I'll get a client from a national American client, I'll get it, and I don't do justice for you because I don't have a great content. Then that's injustice for both of us, right? Similarly, I do a great content for you, you come and support us. So it should be a win-win situation for both the media and American client. Okay, so that has to be there. ఆసమ్. అయితే మరి చివరగా మన ఆడియన్స్కి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి? సందేశం ఏంటంటే అండి, దట్ community is being stronger. Right now we are 1% population in America. It will take another 3 to 4 years to become 2%. Okay, but the 2% is a very very highly spenders, like the big spenders in America. వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంది, వాళ్ళు ఖర్చు పెడతారు. They are more socialized. They're not like that, and they're very hard working people. Like 15 to 16 hours a day panchestaru, 5 days a week 6 days a week panchestaru, unlike any other people who work for 4 days a week. Okay, so they are in there. Okay, so now మనకి ఏం కావాలంటే ఈ కమ్యూనిటీకి స్ట్రాంగ్ చేసుకొని, లెట్స్ సపోర్ట్ ది మీడియా, సౌత్ ఏషియన్ మీడియా, గెట్ దెమ్ బిజినెస్ అండ్ సీ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు get change in Indian media, South Asian media in America. So that's what I believe. Yes. ఆసమ్ సాయి గారు, మీతో మాట్లాడుతుంటే అసలు మనకి ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ లేవేమో అనిపించే తరుణంలో మీ మాటలు, మీ అనాలిసిస్ చూస్తుంటే లేదు, ముందు మనకి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది, ఫ్యూచర్ ఉంది అనే అభిప్రాయం అన్నీ మనకు తోస్తోంది. వెరీ నైస్ సాయి గారు. మా షోకి వచ్చి ఇక్కడ మా TV5 NRI గెస్ట్ షోలో ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు, అనాలిసిస్, ఇలా కూడా ఆలోచించవచ్చా, ఇలా కూడా ఉంటుందా అనే మాకు ఒక థాట్ ప్రొవొకేటివ్గా మీ మాటలు ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ TV5 అండ్ ManaTV. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూస్తున్నారు కదా వ్యూవర్స్, ఇది ఈరోజు మన ఎక్స్పర్ట్ టాక్ షో ఇన్ NRI గెస్ట్ విత్ శ్రీ సాయి సాగర్ పట్నాయక్ గారు. ఎన్నో చక్కటి విషయాలు మన సౌత్ ఏషియన్ మీడియా అండ్ ఆడియన్స్ మీద, వారి నీడ్స్ మీద, వారి ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఎన్నో వివరాలు మనతో పంచుకున్నారు.
సో చూస్తూనే ఉండండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రశాంత సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.